ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে চীন প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনকে কিভাবে হারাবেন এই প্রশ্নের জবাবও দেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের সেই মন্তব্যের পর এবার মুখ খুলল বেজিং। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে চীনের নাম নেওয়া একেবারেই ভালো চোখে দেখছে না লাল ফৌজের দেশ। কড়া ভাষায় এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বেজিং। এই প্রসঙ্গে চীনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র গো জিয়াকুন বলেছেন যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কখনোই তৃতীয় দেশকে টার্গেট করা ঠিক নয়। ভারতকে F-35 বিমান দেবে আমেরিকা। এই প্রসঙ্গে চীনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সহযোগিতায় চীনকে কারোর ইস্যু করা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেছেন যে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষকে কখনোই টার্গেট করা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন, আমি মনে করি চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো হবে। করোনার আগে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। আমি মনে করি চীন বিশ্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ। আমি মনে করি তারা ইউক্রেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে এই যুদ্ধ শেষ করতে সাহায্য করতে পারে। আমি ভারতের দিকে তাকাই, আমি সীমান্তে সংঘর্ষগুলি দেখতে পাচ্ছি যা বেশ ভয়ঙ্কর। আমি সাহায্য করতে চাই। আমি আশা করব যে চীন, ভারত, রাশিয়া এবং আমেরিকা আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে যেতে পারবো। আমি প্রেসিডেন্ট শির সঙ্গে পরমাণু ইন্ডাস্ট্রিকরণ নিয়ে কথা বলেছি এবং আমি খুব ভালো সাড়াও পেয়েছি। যখন আমি ক্ষমতায় ফিরে আসি তখন সারা বিশ্বে আগুন জ্বলছে, তাই আমাকে আগুন নেভাতে হবে। কি বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই বিষয়ে শুনবো। I think we're going to have a very good relationship with China. I got along with President Xi very well until COVID. That was a bridge too far. But until then, I got along with President Xi very, very well. We were very close as leaders go. I don't want to be naive, but as leaders go, I think we were very close. And I think that China is a very important player in the world. I think they can help us get this war over with Ukraine and Russia. And I look at India, I do see the skirmishes on the border, which are quite vicious, and I guess they continue to go on. If I could be of help, I'd love to help because that should be stopped. That's been going on for a long time, and it's quite violent. It's quite violent, but I would hope that China and India and Russia and U.S. and all of us can get along. It's very important. The power of weaponry today is, and not only nuclear, but nuclear in particular, the power of weaponry is very important. I said before that I had very constructive talks in my first term with President Putin about the denuclearization of the two countries, and then we were going to go to China after we worked some kind of a deal. And we, at the confines of a deal, I thought he really wanted to do it, so did I, denuclearize. And it's such a beautiful term when you think about it. In other words, to bring it down, because the power of those weapons is too great. And I did speak to President Xi about that, and I was getting also a very good response. He's building a very strong nuclear power. He's not very close to Russia or the United States right now, but he will be soon. I mean, he'll catch up over the period of 4 or 5 years, they say. But it would be a great thing if we could, on a military basis. We're going to spend this year $915 billion on military. Russia, without the war, was spending close to 100, but with the war, I can't tell you what they're spending, but they're spending a lot. And China is spending $400 and $450 billion. We're over $900 billion. And I said, it doesn't really make sense, does it? We're spending the money against each other, and we could spend that money for better purpose if we got along. And I'll tell you, I think that something like that will happen. First, when I left, as you know, 4 years ago, we didn't have Israel and the Middle East. We didn't have October 7th, a disaster, Nothing was happening. Iran was not going to do anything because Iran did not have much money at that point. They were broke. They were totally broke. They didn't have money for Hamas or for Hezbollah. And you didn't have Russia with Ukraine, and that would never have happened. But now I come back and the whole world is on fire, so I have to put out the fires. But after I put out the fires, I'm going to meet with China and I'm going to meet with Russia, and we're going to see if we can de-escalate it. We can bring it down military, especially as it pertains to nuclear. আর এতে করে বেজায় চটেছেন শি জিনপিং। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার এত মাখামাখি মোটেও ভালো চোখে নেয়নি চীন। শুক্রবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেই বৈঠকে ভারতকে অত্যাধুনিক F-35 যুদ্ধবিমান দেবে আমেরিকা, এমনটাই দাবি করলেন ট্রাম্প। বৈঠকের পরে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে
ট্রাম্প বলেন এই বছর থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রির অঙ্কটা কয়েক বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি করবো আমরা। ভারতকে F-35 যুদ্ধবিমান প্রদানের পথটা প্রশস্ত করেছি আমরা। কি বলেছিলেন তিনি, শুনবো। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল ট্রাম্পকে। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, আপনি বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বলতে চান? এই প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, সেখানে আমাদের দেশের কোনো ভূমিকা নেই। এই প্রসঙ্গে ট্রাম্প আরও বলেন, আমাদের দেশের কোনো ভূমিকা নেই। এটি এমন একটি ইস্যু যার ওপর প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এবং বহু বছর ধরে এটি নিয়ে কাজ করছেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর হাতে বাংলাদেশকে ছেড়ে দিচ্ছি। ট্রাম্প যখন একথা বলেন তখন তার পাশেই বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই সময় কি বলেছিলেন ট্রাম্প, শুনব। Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration, and then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে চীন প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনকে কিভাবে হারাবেন এই প্রশ্নের জবাবও দেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের সেই মন্তব্যের পর এবার মুখ খুলল বেইজিং। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে চীনের নাম নেওয়া একেবারেই ভালো চোখে দেখছে না লাল ফৌজের দেশ। কড়া ভাষায় এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বেইজিং। এই প্রসঙ্গে চীনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেছেন যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কখনোই তৃতীয় দেশকে টার্গেট করা ঠিক নয়। ভারতকে F-35 বিমান দেবে আমেরিকা। আর সেই প্রসঙ্গে চীনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতায় চীনকে কারোর ইস্যু করা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেছেন যে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষকে কখনোই টার্গেট করা উচিত নয়। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।